Hey, ubomorola. Hey. Twabundumananga vikuma twae. The outbreak of coronavirus has had adverse impacts worldwide since December 2019. The disease has countless health, economic, social, and mental limitations. Countries across the world lost dozens of nations due to the COVID-19. Governments declared state of public health emergency and imposed total lockdowns, banning international and domestic travels, restricted movement of persons except essential services, and social distancing. In Botswana, the President, Dr. Mokgweetsi Eric Masisi, declared a state of public emergency and lockdown with effect from April 2, 2020 for an initial 6 months. The local economy and social activities were heavily affected. Schools and churches were shut down. Entertainment and events were totally banned. Funerals were limited in number of people attending and time taken, and weddings were halted. Small businesses and informal sectors were extremely hit. Public transport was limited and banned. For the creative arts industry and livelihood in the Okavango and Ngamiland, the tourism industry was hard hit and life became extremely hard to cope with. Livelihoods were affected. Crop fields were attacked by locusts. Livestock and local economy was devastated. Tourism is the bread and butter for Maung and peripheral communities, and the pandemic has led to loss of jobs in the Delta due to lack of tourist mobility during lockdown and the state of emergency. The people of Maun, Gumare, Etsa, Gunitsuga, Kau, Kangwa, Shorobe, and Daunara were not spared by the impact of the pandemic on the creative arts and general livelihood. And as a response, the FNBB Foundation through the Budiragatsijwame Lentsolame aimed to cushion the effect of COVID-19 on these communities. For remote area dwellers, life has been on a standstill. Tourism has totally faded. Livelihood is hard to sustain at subsistence and local economic level. The infusion of creative arts and cultural expressions in the tourism industry complemented community benefits from tourism and safari activities such as cultural song and dance, storytelling, traditional basket weaving demonstrations, Mokore excursions, nature-guided walks, and photography. Often regarded as informal sector, the creative arts industries are fragile and unreliable. The sector has dozens of direct and indirect beneficiaries relying and depending on the revenue and income generated through arts
performances, craft stalls, street vending, and cultural or wildlife tourism, especially in the Ngamiland and Okavango districts. Amene yamemuviri mutero mwedza 8 monakara kutanga mwaka wa 1981 nakarire kuno mumbiru nomwana ko mumbiru ninakuhonga kuyuwa opana maana ikuhonga kuyuwa ne ngani kalanga no tishiki karato ndingo opangani kolanga kushika ndingo inu ine yanishwaitire pa umbiru kuna ntwara kare kuna endano nikure nina akorera nawe na tate mukuyuwa kareke amakuwa nao nakona kudimu kashine mo itenda ina atena nganingo ya media okushimura tate Malcolm anakura imende no mandingo no mangoma ongaturi thanga kwa Malcolm kushimura tukahe ndani kewa kinithingana haka marane Covid19 oyahara kuita corona nganemeka uparo wange muthiku dhino mukuninga chine shoni ayare na konanga kutenda ino kuitwara kenge kumau kutenda ino kutwara kwa hanzi okutenda ino pamwe kuitwara kwa haburoni hamwe yake anahaure padimbo corona neongana imeka vene eshine norofo chitemba badipo kepo kuninga ine pani yoni uri makuwa badara kuenda mabondara na yande oni timu makuku to kuninga ngene chine padiare rokene anani kwata makuninga chine kadiko rishoni jukuthare adiko kushoni ende kwa di drums ya kare no no crocodile umwana kare no zebra hahatu orare to akone chine tumutume no WhatsApp eshina hamumone kuya kwa haburoni mi hatsu sanga athinda chine ami kutakushana drums yotakumona yadi no zebra Ka hono go lema morogo yana ka go bona yana sa re ka corona e tsena ha re dire sipe re boetse mo dikhuti tsa rona re tsoma dithapi mo re lema merogo mo letseno le le ntsi thata ke gore go thaela one madi a ka o itse corona sa le ka e tsena a gona gore tsa te madi nka be re le mare dira madi a thaela corona e re babaletse corona ha e ka hela ke gore ke tsweledise jaanong ke boele mo khuthing mo ke leme morogo ya ka o bona ke satse ke simolotse jana a ke dumele gore ke ta boela ko morago corona e tota yone e tsile mme e re rutile go le gontsi e re rutile gore re boele mo dikhuthi tsa rona jana gore huduele le mikoro re tsumele dithapi re dire yes ya ka ngwao e ne ntse e re leta gore re dire matshelo a rona a Setswana ka gore ne ntse re itebetse jaanong e re thantshitse e re butse ditsebe nna ke ngwana a Samati ke goletse mo Daonara ke sengolotse go hudiwa mokoro ke hudiwa mo noka sa Ntanda Dibi ke rutile ke Setoto Samati mokoro ke tsama bo mao ba ke weletse mathaka ke re ke sa le thaka ke khata bujwa ke bone ke tsenya ka jone bo ngwana ke sekwele mme re le hantsi ke ntse jalo kona ke makgwa ba taba mphitela mo Daonara be ba ntsa a ke re makgwane ke itse sekgwa kana na ho sa tsena sekwele sekgwane ke se itse
ha ke udwa jana ke tsamantse ke loha diteko le ditile boletse bo tlohetse re rekisa ditile 50 pula ke ta ke utlwisa bothoko gompieno jana ha re itirele sepe sala ka ke nna April May kuri ke go tswaletse nako ene ha go tswala ha ka April jana ke re le wese ha gona sepe se ne re seja ka re madinyana ne ke a tshutse mo dibanke ya ane ra bele ya kona ra jile na re sepe ibile gompieno jana ke na le banyana bo ngwana ke ha ba bereke ya mongwe jana ngwana ke o dikila wa ngwana ke o dikila fetse form 3 ke motsenya jana ke kuto bothoko ha gona sepe se ke se le rekisa thotse tsene di bonatse ke tsa moshishi o ngwe re dira re hetha ka one motogo ke makura mo temo re jala be re nna re nwa metsi boletse bo re gohile bokiti no gompieno jana bo setse bo re goga bokiti dilonyana maruonyana dipotsanyana tse ke di tshweritse ne ke dira madi ka mokoro ha ke sene go dira madi ke reka potsanyana mo mongwe ke a itsa ke a iba go tswa ke simola gape ha ke tsena ke akanya gore kana phudi a melwala jana ke a go reka molemo ke ta ke ikenta gompieno ha ke di kente a se go swa mo go tsone bile ke ithoboile di sule tsote ha lo re ntse re ba bona hone ha la di bona dipotsanyana tse di tsamatsa go tsamatsa do tse di hela tse di sena na haile ha di kentiwe ha gona go ke ka tsate madi a gore ke di kente ke bua jana ka bolwetse ba khorola bo botile bo re tsentse mathata mo go ra re le mme ha lwala jana gongwe ke motoela ha ke a tsa 3 night gongwe ba ntha gore 3 night e ra ka ke itse gore ha ke se ka hela kwa ka mokoro ta ke rwele dilwana tsa me ha ke bologa ke ra mme gore re ya sepatele ke a motsa ke misa sepatele ka madi a mokoro ndi mwana mutakapura muzatahana shwezi koikoha jano ndaya pane kukuheta shi corona ya tati njena ini namushito wa kwati tukuparanaka upara wetu kukhuo kufuata tifua injara hangi corona ya runjena kukhusha shitatilya sheshichacha kukhucho injara ngaho munina daunara kukhu ngashitati kukhu paro gano inji makhuangu tari kupara shango vari kujua tati jua muni makhuwa kukhungo aiswa kui corona ya varaqi gano namushaki apani kukhusha shitati para shacho injara ngaho gano tati ringira ati kya vavana izitsuntsu pelo kana vavana izimweza zivasite vatithusa kuno kujanala tatifwa injara taiburumwe patswi namushaki ane khato vayimi zikhampani kozo ziza muni ni uchwana zilyaye ujanala wafu tafu kuno kujanala kufwa injara yatibura tatiringira mwa kuzikhampani atikya vatilyaye kuno kujanala sheshitatilya sheshitakupara shacho gyano mathata ngamwe hape zinshwizini zitari kupara shazo kukhuzo zamana kukhuchinji sheshitatipara shacho tota namushaki ane matsuruetso awo tota khatu vayimi inji misipiri ini tari kuenda shayo ngati tienda kuzipatirako kumauna mushikukhu misipiri apo yajepa shikuti kya vovajana lambi vari kuti tikya ngati vati tilitatiza makhuwa ngati tinjenani katiringiramo kuzikoloyezawo tikuenda kushipatira kokuung'aka namushikukhu ichimwe ni ichimwe shayimi kukhu inji kulimako kuti kutari kulima toakhu kulima na mwaka kukhunga shitiringana kukhusha shitatipara shacho gyano tati kya uhuru tati ringira moku hurumende tati kya lyaye ujanala uni vati thusa cheshitakupara shacho shikuti kya ichimwe ni ichimwe sheshitari kupara shacho kukhucho. The government
pleaded with private sector in Botswana and its development partners to join hands and unite in the fight against the COVID-19. The COVID-19 wage subsidy and contributions from the public and the private sector and food baskets for deserving households assisted in cushioning the impacts of the pandemic in the interim. The long-term effects of the pandemic, such as low business and customer mobility, had somehow increased the dependency on relief measures with little economic recovery. This calls for the need to stimulate local economy, especially creative arts industries and households, to sustain livelihoods in the Okavango and Ngamiland areas. The story of the Okavango and Ngamiland people has observed the extent of the impact on subsistence agriculture in terms of the plowing fields and the cattle posts, informal sector by way of street vendors and hawkers and creative arts and crafts, the tourism and general livelihood in selected localities. The communities gave insights on the impact of the pandemic in context of their social welfare, economic activities, and livelihood sustenance. Creative arts in the Okavango and Ngamiland areas, in terms of the performing arts and or cultural song and dance groups, fine arts and visual artists, basket weavers, crafts, cultural events such as the Wayei Cultural Festival in Gumare at Diei and Mbungu Akathimana in Shakawe, and other contemporary music and lifestyle events were heavily affected. Travel and tourism operators, including cultural tourism centers, museums, informal sector businesses, and subsistence farmers were equally devastated. However, livelihood must continue, and creative artists have come up with inspirational and motivational creative artworks inspired and motivated by the lessons learned from the COVID-19, especially through creative cultural tourism, through cultural villages, cultural tours and safaris, through documentaries, books, and storytelling. Now I'm Timothy from Shakawe. That's my home village, based in Kasane. Currently here in Maun with Prince Moyo, trying to share some skills and ideas. Ngamiland, hi. My name is Prince Moyo. Maun is my hometown. I grew up here. I grew up in different parts of the country. I'm a 25-year-old artist, and artist I mean a visual artist, where I do paintings, whether on canvas, whether on the wall, whether on the shoes, even jean jackets. That's what I do with the big team here. And so far I've met Big Team in 2017? Yeah, 2017. That's when we started to work together up until now. So when we came from Gaborone, EKE went straight to Kasane, and then me, I went straight home, which is Maun. And so he's based in Kasane, I'm based here in Maun. When lockdown started, or the COVID pandemic started to have a lot of impact in our country, we went into lockdown. And at the time, I was really low in my sales. You know, I was selling caps which are painted. I was also customizing shoes, painting. And so when I got into lockdown, I was really broke, and I didn't have material, enough paint to carry me through the lockdown. And so during the lockdown itself, I had to really improvise on a lot of material. And so during lockdown, people were mostly on their phones, and so that was an opportunity for me to sort of communicate as an artist. So what I was doing during lockdown, I was making some impressions on the ground, you know, just to make some artworks on the ground using firewood, using the pillow, using anything, even clothes. I was using clothes to draw. I even drew our president Masisi using some pillow
to make the sutuensu, and I used the t-shirt ready just to make his tie. And then his face I was using $3. So that is the kind of art that I was trying to bring into the world at the time, to sort of to entertain people and also try to show them how powerful art can be, even without material, even in lockdown. Kayo mo ka go to da mo qangwa ma nna ke monana o mongwe ne ke gatela dikgaisano tsa bo Mr. IDP ke gaisana le bana bangwe ko mahelo a mangwe. So Covid19 e nkamile ka selekano tota se se go godimo tota se le ne ke sa solela re nka be ke le hayana nka be ke le go sele Covid19 jun hase Covid19 tam tso tsa tsontwa te kwaja te koya juang te ya qausi te ka kwa ka ju tsi ne ka ya qausi ka dutsi si ka dutsi sa qausi ka roka ka nangwa re dira di baga re ke sondo se di se ametsi. So ha re tshwaragane plan ya me e kana hore ha Covid ka hela nka eletsa hore mi ko ta dibisa qangwa isi le banana ba qangwa hore re terene hatsi re kopane re ragisane re ne selo se le one re marhala bolwetse jo jwa kana sa gazo se sa Covid19 se ra amile thata mo matshelo se ra amile thata sa amile itshwelelo ya motse wa rona ke gore marere one mo gare ka bontsi la ha ra thato ya barot maybe la ha sa thato ya ba re ntse re thato ba re kopana le ba ga re se re nne le mongwe wa dumare wa milele ke moga ya rona go sena distractor a madona re nna mo go go merake jana go nna le moraki uno wa ngore ka gone go ya ko merake la ha bane ba thagola ba thokomela te bo go ya ko tase ba gora gore thobo le yone e ya ko tase ja ka go ntse ya mme go ya ga thobo ko tase gone ga nna mashe ka pila ene le ha ne sana hala ene tse morago bangwe go lemile ba bangwe ba le metse morago jaano wa bo go nna mashenyana jaano go ra gore ke bangwe yana ba bonyese ise ba batho ba se tse mo masimo jaano ha ba sena go sela ba toka go ba rekisa ate a kere motsamao ga uyo ga ba khone go tswa go batho go rekisa merogonyana a bone midinyana ja ka fa ba go ra go le rare le ha government le le ta ke la batho ba ne ba hiwa dijo ba tshira ya la ba le nna bonya le ne la nya bonya ka gore le jone go diredi jo bona go dira kana ile ha e tswala be tswala le go diredi e bo gora go sala bone ba bipele go hela me jaano ke ba hela mo sate jaano go reka dijo tsa masimo ba di gore ba di neele ba le go diega dijo di senyegile tse dingwe di le mo matobeng ba tsone ba di beile mo gore di tedi di rekwe ke bone ba bane ba ka phakisa batho mutukuyo yeno meyu bomorora twapundumananga fikuma kwae leina la me ke Moagi Matebele ke ngwana wa Kumare ke golela mo Kumare jaanong ke modiri wa dipina ke producer gape ke artist gore te kere ke moletsi wa bass guitar ke le ditse mo tlhopadi le mano gone mo Kumare corona e nkamile hela thata e re la heta go ha mo la re a go iwa mo lockdown a go le dintsi di tswala go ile go tswala mahilo tso bututu gore go sena go pela go ile rona ba dite ba gantse le music re ka ya go dira teng me ka lo amela gore ha ne corona e ka hela ya mahala ya tota nna le gore di artist tsa me ke ditse ke di kgobokanya re dira dipina yana ba playna gore ya go dirwe gore thore ya skarana re dira music ya in the local la khona go tswa le go bona media re tsama re khona go dira madi a botoka gore
kgona go save-iwa hela madi a e le gore ya go ka thaga sengwe gongwe re ka itshetsa ka gore ra plana go dira di-business tse dingwe go na le music ka gore la ntlha go šupe ga gore ne re relaxitse hela thata re sa itse gore go ka nna le diemo tse dintsi yana corona ko re nthutile dilo tse dintsi gore kore mo botshelo ga bontsi hela gore yanong kana yaka le motho wa music ya ka nna gore se ka itebaganya le business e le one ka gore business bana itebaganya le ona re ga se ya mega o hela o ntse hela o itshupere gore mpeno a le gore ka nne ke lema bo merogo ke le molemi ya merogo mo go ile ga corona e dira mo sa bediragatse merogo yone go ntse ke le mangwe go kgona go supply go Shoprite go ke na le dikgomo yana go ke sa shopole ya ka mpeno ke shokola ya Batho mona Ngumale setlhopha sa me se bitswa Boso Forumba ke tlwaelesegile thata ka leina la nyena go music yo go letsa ke traditional kwasa jaaka le itse hela gore mmino wa rona o go thekeng re dirisa dinoka thata go motswana ka ipotsa re why go the Boso Forumba rumba re bitsa that dance ya go le thekeng Chamo industry ke na album tse pedi ya nyena o le ya boela gae ga e sa le bolwetse jwa COVID-19 bo thasetse le hatse ka bophara bo ramile thata re le badiragatse cause ga re gore rona badiragatse kana re tshela ka go itirela go dira di-show ra la letsa mo manyalong di-party ra letsa le mo dibareng so bolwetse jo bo ile ba dira gore sengwe le sengwe se be se tswalela so be re sa kgone gore re ka tswelela kana ra dira sepehela se se ka tsenya madi ka lebaka la gore tota ne re ikaeletse gore go tsweng ha re simolla re launcha CD ya rona kana CD ya rona le DVD tsa rona hela jalo jalo yaanong ka go tlhoka lesego bolwetse bo re thagela be re sa kgone go dira sepehela ga bolwetse bo ka bepa ke akanya gore ke ka dira di-show ke a tswela bonte like kwa Namibia go gone go ile gore ba rotloetse ba me ba bantsi teng ka go rekisa teng di-DVD tsa me le di-CD tsa me ke a ikitsise Batswana ka gone gore Batswana le bona ga ba nkitse le bana ba modimo ba mpinela ba kgone go bona tiro cause ke yone tiro ya bone kana ke yone tiro ya rona ba rothe